We are in fourth unit. Input organization. Output organization. In this, we are in interface circuits. We are in interface circuits. This is fourth unit, input output organization. At present, we are in fourth unit, input output organization. Okay, in this one, accessing IO devices, nothing but how the data from input devices is coming to the computer and how the data, the results are transferred to output devices. Input devices, keyboard, mouse, joystick, these are the input devices through which the data is transmitted to the processor or computer. Okay, mainly processor. The programs, whatever you want to execute, the programs, we are entered into memory or processor through the input device like keyboard. Okay, and the programs, that is a group of instructions in nothing but a program. Programs are executed by the processor and the results are shown to the user in a meaningful form by using output devices like speaker. సాంగ్స్ ప్లే చేస్తే మనకి ఆడియో రావాలి కాబట్టి స్పీకర్ స్విచ్ చేస్తాం. సిమిలర్లీ మానిటర్, టు వ్యూ the results you have to use monitor, and printer, all these are the output devices. Okay, and how the data is transmitted from input device to the processor and from processor to the output devices is fourth unit, input output organization. Okay, in the figure we are connected the IO device 1, that is input output device, anything. Okay, and we have connected so many devices, multiple IO devices may be connected, because we have all seen in the computer we have to connect the keyboard, mouse, and printer like speaker. We have to connect so many devices. Okay, multiple IO devices may be connected to the processor. Okay, and the memory via bus, nothing but the processor communicated to the memory and the IO devices through the bus. Bus nothing but it is a group of lines. Bus is nothing but a group of lines connected the devices through the bus. Okay, bus nothing but it is a group of lines. Group of lines, nothing but address line, data line, control line. Bus is a group of lines, consists of address line, data line, and control line.
Each IO device is assigned a unique address. For each device is assigned a unique address in order to communicate with the device. The processor sending the address onto the bus address line. In the bus there are three lines are there. The address is transmitted on the address line, and the address whose address is matched the device address, and the processor sending the address of the device to which it communicates. ఏ డివైస్ కమ్యూనికేట్ చేయాలనుకుంటుందో ఆ డివైస్ అడ్రస్ ని అడ్రస్ లైన్ ప్లేస్ చేస్తుంది. దట్ అడ్రస్ ఇట్ రికార్డెడ్ బై ఆల్ ద డివైజెస్, అండ్ వెన్ ఎవర్ ద మ్యాచింగ్ ఇస్ దేర్, the device is connected to the processor and remaining devices are in ideal state. Okay, so the device recognizes the address and responds to the control signal. ఏ డివైస్ అయితే అడ్రస్ మ్యాచ్ అవుతుందో ఆ డివైస్ మాత్రమే ప్రాసెసర్ పంపించే కంట్రోల్ సిగ్నల్స్ కి రెస్పాండ్ అవుతుంది. రిమైనింగ్ డివైస్ రెస్పాండ్ అవ్వవు. ఓకే, the device which is connected to the processor are only respond, and remaining devices are not responded. Okay, and this is IO device and memory have shared the same address space. If the IO devices and memory have same using the same address space, then it is called memory mapped IO. Okay, and if IO device and memory are not using the same address space, both are using different address spaces, and it is called IO mapped IO. Okay, memory mapped IO and IO mapped IO. Okay, these are two types of address space used. Okay, this is the detailed diagram. The input device, okay, connected to the bus nothing but group of line, address line, data line, control line. Okay, already these topics are all over. Okay, we are in interface circuits. ఫస్ట్ 4th యూనిట్ మొత్తం ఒకసారి రీక్యాప్ చేస్తున్నానమ్మా, చూడండి. బస్ ఇది నథింగ్ బట్ గ్రూప్ ఆఫ్ లైన్స్, అడ్రస్, డేటా అండ్ కంట్రోల్ లైన్. దీస్ త్రీ ఆర్ కంబైన్లీ నోన్ యాజ్ బస్ లైన్. ఓకే, and if you want to transmit the data to your mobile, from your mobile to your computer, we are connected the data cable. Okay, the data through data cable we have connected the mobile to your computer to transmit the data from computer to your mobile or mobile to your computer. Through the data cable we have to transmit the data. Okay, here the data cable is acts as the interface between your mobile and the computer. The computer నుండి data transfer చేయడానికి mobile కి the data cable అనేది ఇంటర్ఫేస్ కింద యాక్ట్ చేస్తుంది. మొబైల్ యొక్క డేటా ఫార్మాట్స్ స్పీడ్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. కంప్యూటర్ యొక్క స్పీడ్స్ కి డేటా ఫార్మాట్స్ కి ఆర్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. కాబట్టి ఆ రెంట్లు సింక్రనైజ్ చేయడానికి ఏం చేస్తారు, డేటా కేబుల్ ఇస్తారు. సిమిలర్లీ ఇక్కడ కూడా అంతే, ఇన్పుట్ డివైస్ ని ప్రాసెసర్ కనెక్ట్ చేయడానికి you have to use the interface circuits. Okay, చూడండి IO ఇంటర్ఫేస్ అని ఉందా, IO ఇంటర్ఫేస్. IO ఇంటర్ఫేస్ బస్ కి in between the bus and the device there is one interface circuit is there. Okay, general interface consists of three circuits: address decoder, control circuits, data and status registers. Okay, the address decoder, so an IO device connected to the bus using an IO interface circuit which has address decoder, control circuit and data status register. Address decoder ranges in the decodes the address based on the address line. Address line, okay, processor address line మీద ప్లేస్ చేసిన అడ్రస్ ని అడ్రస్ రికార్డ్ చేస్తుంది. The address is matched to the input device address. Okay, దీని అడ్రస్ 100 అనుకో, అడ్రస్ లైన్ మీద 100 ప్లేస్ చేసింది ప్రాసెసర్. Then this address and the device address are both are compared by using address decoder. Both are matched, then the processor is communicates to this device. Okay, if address is not matched, then processor continues, another device is communicated.
Address decoder decodes the address placed on the address lines, thus enabling the device to recognize the address. Okay, ఈ అడ్రస్ ని డికోడ్ చేసి ఇన్పుట్ డివైస్ అడ్రస్ ని మ్యాచ్ చేంజ్ చేస్తుంది అనమాట. If there is a matching there, then path will be established between these two device and bus. Okay. Data register holds the data being transferred towards the processor. అంటే ప్రాసెసర్ నుంచి డేటా డివైస్ కి, డివైస్ నుంచి ప్రాసెసర్ కి వెళ్ళాలంటే ఫస్ట్ డేటా రిజిస్టర్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు. ఓకే, దెన్ ఫ్రమ్ డేటా రిజిస్టర్ ద డేటా ఈ ట్రాన్స్మిటెడ్ టు ప్రాసెసర్. ఆ సిమిలర్లీ ప్రాసెసర్ నుంచి డేటా ఫస్ట్ డేటా రిజిస్టర్ వచ్చి డేటా రిజిస్టర్ నుంచి ఇన్పుట్ డివైస్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు. ఓకే, అందుకే ఇట్ హోల్డ్స్ ద డేటా బీయింగ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్. అంటే ప్రాసెసర్ నుంచి ఇన్పుట్ డివైస్ కానీ ఆర్ అవుట్పుట్ డివైస్ కానీ, ఆర్ ప్రాసెసర్ నుంచి అవుట్పుట్ డివైస్ కానీ, ఆర్ ఇన్పుట్ డివైస్ నుంచి ప్రాసెసర్ కానీ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే ఫస్ట్ డేటా అనేది డేటా రిజిస్టర్ లో ప్లేస్ చేసుకుంటాం. స్టేటస్ రిజిస్టర్ హోల్డ్స్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ నెసరీ ఫర్ ది ఆపరేషన్ ఆఫ్ ది ఐఓ డివైస్. అంటే స్టేటస్ రిజిస్టర్ అంటే స్టేటస్ ద డివైస్ ఈజ్ రెడీ టు ట్రాన్స్ఫర్ ది డేటా. డివైస్ అనేది పవర్ సప్లై కరెక్ట్ గా ఉందా లేదా, డివైస్ అనేది కమ్యూనికేట్ చేయడానికి రెడీగా ఉందా లేదా, దట్ ఈస్ స్టేటస్ ఆఫ్ ది డివైస్ ఈజ్ సెండ్ టు ద ప్రాసెసర్. అంటే సెండ్ చేసినప్పుడు ఎర్రర్స్ ఏమైనా వచ్చినాయా డ్యూరింగ్ ట్రాన్స్మిషన్, ఇఫ్ దెర్ ఆర్ ఎనీ ఎర్రర్స్ ఆర్ అక్కర్. ఎర్రర్స్ అంటే ఓవర్ రన్ ఎర్రర్, ప్యారిటీ ఎర్రర్ అలాగనమాట. ఎర్రర్స్, ఇఫ్ ఎనీ ఎర్రర్స్ ఆర్ అక్కర్డ్, దీస్ ఎర్రర్స్ ఆర్ known by the processor through status register. Okay na? And data and status registers are connected to the data lines and they have unique address. Status and address line, data register and address status registers are connected to the data line. Data line connect చేస్తారు. Okay. And last one, IO interface circuit coordinates IO transfers. Okay. IO interface ఏం చేస్తుంది, IO transfer కంటుంది. Okay. Recall that the rate of transfer to and from IO devices is slower than the speed of the processor. IO device speed is very, very slow compared to the processor. Processor speed is very, very high. ఇన్పుట్ డివైస్ నుంచి డేటా రిజిస్టర్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి ఇట్ టేక్స్ 100 microseconds. If let us take example, if the data transmitted from input device to data register, it takes 100 microseconds. The data from the data register to processor, it takes only 1 microsecond only. That is very, very fast. Processor is very, very fast device compared to the input device. It takes 100 microseconds to transmit the data to the data register. Whereas from data register to processor, it takes only 1 microsecond. And the remaining 99 microseconds, the processor remains ideal without doing any work, because the next character will be available in the data register after 100 microseconds only. So the processor remains ideal. This is called program controlled IO. This creates the need for mechanisms to synchronize the data transfers between, because the speeds are different. IO device యొక్క స్పీడ్ అండ్ ప్రాసెసర్ యొక్క స్పీడ్ డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి సింక్రనైజ్ చేయడానికి వీఆర్ యూజింగ్ ద ఇంటర్ఫేస్ సర్క్యూట్. ఓకే. అండ్ ప్రోగ్రామ్ కంట్రోల్ IO ఇన్ ప్రాసెసర్ రిపీటెడ్లీ monitors the status flag to achieve the necessary synchronization. ప్రాసెసర్ ఏం చేస్తుందంటే స్టాటస్ రిజిస్టర్ చెక్ చేసుకుంటుంది వెదర్ ద న్యూ డేటా ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ ద డేటా రిజిస్టర్ ఆర్ నాట్. ఓకే, బికాస్ ఆఫ్టర్ 99 microseconds only the new data is available in the data register. Okay, after 99 microseconds. Okay, and whether the data is available in the data register is known by the processor by checking the status flag. Okay, that's why it wasting most of the time. Okay, it is called program control line. Okay, to avoid that one, two other mechanisms using synchronizing data, interrupts and direct memory access. Okay, next one is interrupts. In program control IO, the processor continuously monitors the status of the device. Continuously monitors the status of the device
The status of the device, whether the data register is contains new data or not. That means the device is sending the data or not. The status of the device, it does not perform any useful task. By checking the flag only, it wasting most of the time. Okay. An alternative approach would be for IO device to alert the processor when it becomes ready. దానివల్ల ఏమవుతుంది, ప్రాసెసర్ is wasting the most of the time for checking the status register whether it contains new data or not. ఓకే, దాన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి ఏం చేస్తాం, ఇంటరప్ట్ వాడతాం. ఇంటరప్ట్ ఏంటంటే ద ప్రాసెసర్ డస్ నాట్ చెకింగ్ ద స్టేటస్ రిజిస్టర్ ని చెక్ చేయదు. చెక్ చేయకుండా ప్రాసెసర్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద ప్రోగ్రామ్స్ ఇన్ ద మెమొరీ వెనెవర్ ద డేటా ఈజ్ రెడీ. చూడండి, an alternate approach would be the private device to alert the processor when it becomes ready. అంటే when the data is ready, the data register, then only the device sending the one control signal to the processor. ప్రాసెసర్ కి ఒక సిగ్నల్ పంపిస్తుంది, ఏమని, ఐఎమ్ రెడీ టు ట్రాన్స్ఫర్ ది డేటా. ఓకే, then that signal is called interrupt signal. That signal is called interrupt signal. When the interrupt received by the processor, ఎప్పుడైతే ఇంటరప్ట్ వచ్చిందో ప్రాసెసర్ కి, ఇంటరప్ట్ అనేది ఐఓ డివైస్ పంపిస్తాయి, ఇన్పుట్ డివైస్ కానీ అవుట్పుట్ డివైస్ కానీ పంపిస్తాయి. వెన్ ఐఓ డివైస్ ఆర్ సెండింగ్ ద ఇంటరప్ట్ సిగ్నల్, దెన్ ప్రాసెసర్ at least one of the bus control lines called interrupt request line is dedicated for the purpose. Bus control lines there, and through which the interrupt will be occur transmitted to the processor. Processor can perform other useful tasks while it is waiting for the device to be ready. Okay, in the meantime, the processor is performing the executing programs in the memory. That is useful task. It performing the memory, executing programs in the memory. And when చూడండి, this is interrupt operation program 1. Program nothing, it is a group of instructions. Program nothing but it is a group of instructions. 1 to up to m instructions are there. Okay, and program executed nothing but one by one instructions are executed. First instruction and second instruction, third, fourth, and so on, I plus 1, and last m. One by one, the instructions are executed sequentially. Okay, one by one, the instructions are executed sequentially. And when the processor is executing the instruction at ith location, okay, executing the instruction at ith location, at that time, interrupt occurs here. That means when the processor executing the instruction at ith location, if a device is sending an interrupt signal, if a device, that is input device or output device, anything, it performs its operation. The input device input operation perform cheyadaniki, or output device output operation perform cheyadaniki ready ga unnappudu, the device are sending the signal, that is interrupt signal. That interrupt occurred at ith location when the processor executing the instruction at ith location. Then what the processor is do after receiving the interrupt signal, what the processor can perform? Children, it completes the instruction at ith location. Ith location lo ఉన్న instruction ni execute chesi, then the processor is transferred to the interrupt service routine. Interrupt service routine అంటే ఏ డివైస్ అయితే ఇంటరప్ట్ పంపించిందో ఆ డివైస్ యొక్క సర్వీస్ రొటీన్. If the keyboard is sending the interrupt signal,
then the processor is transferred to keyboard service routine. The processor is transferred to the keyboard service routine and performing the keyboard operation and performing the keyboard operation. Subroutine nothing, service routine or subroutine nothing, but it is a group of instructions to perform the keyboard operation. మీరు చూడండి ప్రింటర్ని కనెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ప్రింటర్స్ యొక్క డ్రైవర్స్ లోడ్ చేస్తారు. ఆ డ్రైవర్స్ లోడ్ చేయడం వల్ల అంటే ఏంటి, ఆ ప్రింటర్ ఆపరేట్ చేయాలంటే మీకు ఆ ప్రోగ్రామ్ అనేది సిస్టమ్ లో లోడ్ చేసుకోవాలి డ్రైవర్స్. లైక్ ఇది కూడా అంతే, a service routine for keyboard and printer, like that. Printer subroutine, monitor subroutine, like all these are there. Okay, and the processor is performing the keyboard operation. After completing the keyboard operation, the processor again goes to the main program. అంటే ప్రోగ్రామ్ లింక్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయి కదా, I+1 remaining instructions are there. To complete the remaining instructions, the processor goes back to the main program. This is called interrupt అనమాట. ఓకే, చూడండి, processor executing the instruction located at address I when interrupt occurs. అంటే when ith లొకేషన్ లో ఉన్న ఇన్స్ట్రక్షన్